It is quiet. It is peaceful. The fields are sparkling with golden crops. The simple people live a modest life with their farms and other business. This is the northeastern region of Bangladesh, also known as the granary of the country. Did people in this part of Bangladesh ever think that under their soil a monster lies hidden? August 26, 2006. The people of Phulbari town and neighbouring areas wake up in feverish anxiety. Everybody is worried that something terrible will happen today. The people of coal-rich Phulbari, Parbatipur, Birampur and Nawabganj upazilas in Dinajpur district do not want open-cut mining. They want to tell this to the nation through a grand rally. A good number of people from Dhaka have also travelled to Phulbari to express their solidarity with the local communities. They have been on the streets of Phulbari town from early morning. Anti-mining slogans and popular songs warm up the streets. On the other hand, the government has deployed a large number of BDR, police and other security personnel to keep the rally under control. The BDR Jawans have been patrolling the streets of Phulbari since morning. Thousands of people from villages in the mine area have been heading for Phulbari town since about 2 p.m. to participate in the Grand Assembly. Anti-mine slogans fill the air of the town. Protesters with sticks in hands are converging on a place of Phulbari town called Dhaka More, or Circle. After getting organized, the protesters will lead for the Asia Energy Office to demonstrate their disapproval of open-cut mining. This British company is on contract with the Bangladesh government to develop an open-cut coal mine. Around 50,000 farmers, labourers, ethnic people, teachers, students and politicians have assembled at Dhaka More. The Adivasi Santals have come with drums, bows and arrows. The National Committee to Protect Oil, Gas, Mineral Resources, Power and Port has organised this rally. फुलबारी के ध्वंस करे फुलबारी के ध्वंस करे अमर माटी अमर मां अमर माटी अमर मां अमर माटी अमर मां. The protesters, well organised, start their march towards the Asia Energy offices at around 3:30 p.m. The people are angry with the foreign company as well as with the government of Bangladesh. Past the main part of Phulbari town, the rally is halted near the banks of Choto Jamuna river. The security forces have set up barricades here. The main office of Asia Energy in Phulbari and its warehouse are located about a kilometre north of the bridge over the Choto Jamuna. The officials of the local administration give their word to the leaders of the movement that the office of Asia Energy will be withdrawn from Phulbari. This eases the tense situation. The leaders of the movement declare their future course of action and begin to move back. It is at this point that the BDR and the police fire tear gas shells and bullets on a section of the rally. At least 3 people are killed on the spot and more than 200 people are injured. নেতৃবৃন্দ যখন ফিরে চলে এসেছে এই সময় পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস এবং রবার বুলেট ছুটতে থাকে এতে মানুষ আরো উত্তেজিত হয়ে আবার পাল্টা ঘুরতে থাকে
এরপরে দেখা যায় বিডিআর গুলি চালায়, এবং গুলি চালাটাও দেখা যায় আমরা ঘেরাও কর্মসূচির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি পশ্চিম দিকে, পূর্ব দিক থেকে, কিন্তু গুলিটি চলল অর্থাৎ নদীর বিপরীত দিকে, আমাদের অবস্থানের বিপরীত দিকে সমবেত যে মানুষ ছিল তাদের উপর গুলি চালানো হলো। এবং সেটা জানেন আপনারা যে এই ব্রিজ থেকে আপনার এশিয়া এনার্জির যে মূল অফিস সেটা প্রায় 1 কিলো দূরে। তো 1 কিলো দূরে এমন কোনো ঘটনা গুলি চালানোর মতো ঘটেনি। Phulbari goes into deep grief with the cries of families of those killed and wounded. বিডিআরের গুলি কেড়ে নিয়েছে ফুলবাড়ি পৌরসভার চাঁদপাড়ার তহমিনা বেগমের ছেলে তরিকুল ইসলামকে। 3 ছেলের মধ্যে বড় ছেলেকে হারিয়ে পাগলপাড়া হয়ে পড়েছেন তিনি। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। প্রথম সন্তানের এই করুণ মৃত্যুর জন্য কাকে দায়ী করবেন তিনি? কে ফিরিয়ে দেবে তার বুকের ধনকে? দুঃখিনী মায়ের ভেজা চোখ খুঁজে ফিরছে সেই প্রশ্নের জবাব। এই যে এটা আমিন পিছন পাকতে গুলি নাকসা সামনে দিয়ে বাইরে হয়ে গেছে। আর বছর ঈদ হচ্ছিল আমার, কত কতবার আনন্দ করছে। আর এবার ঈদ হচ্ছিল আমার, হারে গেছে। সে বাপ মায়ের মন কি করছে দেখার মতন নয়, বুক ফাড়ে দেখামো, যে মন বুঝেছে। আর উপর আল্লাহ একজনা জানুছে। আজ দিন আজ ছেলের তো নিন স্বপন চোখ আরাম হয়ে গেছে। খুনি খুনি করে 3টে জীবন একসাথে গেছে রে। করছে তাও সল পাচ্ছি না। The killings of 26th August heightened the sentiments of the anti-mine people. The following day, men and women in thousands take to the streets of Phulbari town. They ignore threats from the security agencies. Now, they demand expulsion of Asia Energy not only from Phulbari, but also from the country. The protesters set a deadline for 11 a.m. on 28th August for expulsion of Asia Energy from Phulbari. Knowing the employees of Asia Energy have not left Phulbari by this deadline, the angry protesters burn down the company's information center and demolish its warehouse. Samples of coal extracted from 150 drilling sites had been stored there. The anti-mine protesters also attack and burn houses of a number of people identified to be accomplices of Asia Energy. At this point of the mass agitation by people, the staff of Asia Energy seal the office and leave Phulbari in a roundabout way under a police escort. What we see on 26th August and the few following days is a grassroots revolt against open-cut mining in Phulbari. On 30th August, the 4th day of the grassroots revolt, the government dramatically accepts all 6 demands of the anti-mine protesters by signing a memorandum of understanding with the leaders of the movement. The key demands that the government submits to oblige it to expel Asia Energy from the country and not to introduce open-cut mining in Phulbari or any other part of Bangladesh. The Memorandum of Understanding brings a solution to the Phulbari crisis for the time being. But the questions remain. Why was there such a grassroots revolt against open-cut mining in Phulbari? Why these killings? What lies ahead for the Phulbari coal mine? One needs to delve deep into the Phulbari coal mine issues to find answers to these questions. The factors that led to the grassroots revolt need to be investigated. আমাদের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে ভালোবাসা, আমাদের পারস্পরিক যে বন্ধন এবং আমাদের এখানকার যে পরিবেশ, সব কিছু যদি আজকে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমরা নতুন করে এই শুরুটি আবার কোথায় করব? এবং এই যে আমাদেরকে ধ্বংস করা হচ্ছে বা আমাদেরকে ধ্বংস করা হবে, এরকম একটি ষড়যন্ত্র যখন চলছে, তখন আমরা আমাদের অতীত যে স্মৃতি এবং আমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম উপাসনালয়গুলো, আমাদের কবর, আমাদের মসজিদ, আমাদের মন্দির, এগুলোকে সবগুলোকে যখন ডিস্টার্ব করি, এগুলোকে আমরা ফিরে পাবো কীভাবে? এই প্রশ্ন থেকেই আমরা আমাদের ফুলবাড়ির মানুষ সহ আমরা ভাবলাম যে না, এই কয়লা খনি হতে দেওয়া যায় না। Mineral resources are very limited in Bangladesh. The reserve of natural gas generates hope, but it is not enough to fulfill the country's demands for long.
coal has generated hope in recent years. The Phulbari coal mine is one of 5 important coal mines discovered in the north of Bangladesh. The estimated reserve of coal in this mine is 572 million tons. The type of coal fossilized over 270 million years is bituminous, thermal, and metallurgical. It is indeed a high-quality coal. Co-products with the coal are clay, sand, a raw material for making glass, gravel, kaolin, and water. The mining area covers more than 100 villages and thousands of acres of cropland in 4 upazilas of Dinajpur, Phulbari, Birampur, Nawabganj, and Parbatipur. According to Asia Energy, the size of the coal mine is 5,900 hectares or 59 square kilometers. Although the coal mine is spread over 4 upazilas, it is popularly known as the Phulbari Coal Project. In contract with the Bangladesh government, the Australian company BHP started coal exploration in the Phulbari area in 1994. This contract was transferred to a British company, Asia Energy, in 1998. Coal is basically carbon, causing no harm if it remains buried under the earth. Once extracted, it is harmful to the environment. Yet coal is an important mineral for the world. It ranks the highest in producing electricity. In 2005, the total coal production worldwide was 5.86 billion metric tons. 40% of this was extracted by means of open-cut methods. 87% of US coal and 80% of that in Australia is extracted by open-cut mining. China ranks the highest in producing coal. In 2005, 40% of worldwide electricity was produced from coal. Bangladesh's neighbor, India, extracted 83% of its coal by means of open-cut mining this year and produced 69% of its electricity from coal. Although coal is so important around the globe, the people of Phulbari are not convinced that open-cut mining will be beneficial for them if all factors are considered. The local people were taken aback to see the foreign machinery brought by Asia Energy when it was collecting samples from 150 drilling sites. They thought that coal would be extracted by means of underground methods. This, they believed, would benefit them and the country. The local people complain that the Asia Energy consultants did not tell them clearly about open-cut mining. এরা প্রথম অবস্থায় আমাদেরকে বলে নাই যে এটা এই ওপেন মাইন পদ্ধতিতে খনি হবে এখানে। এরা শুধু আসছিল, আসে বলছে যে 5 বছর পর আমাদেরকে জরিপ করতে হয় দেশের জন্য। সেই জন্য সরকার আমাদেরকে পাঠাইছে। আমরা সরকারের কর্মকর্তা, আমরা এশিয়া এনার্জি কর্মকর্তা নয়। আমরা জরিপ করে শুধু সরকারকে জানাবো। সরকারের আমরা বেতনভুক্ত। আমরা এশিয়া এনার্জি কোনো লোক নয়। Open-cut mining will indeed require relocation of all people from their homes and lands in the mine area. More than 100 villages, thousands of houses, markets, schools, colleges, mosques, temples, graveyards, forest land and roads will be lost. In addition, their cropland will be lost in the huge mine void. For them, this is a nightmare. আমরা তো আতঙ্কের মধ্যে আছি এখন। আতঙ্কের মধ্যে থাকলেও আমরা ঐক্যজোট হয়ে গেছি। ঐক্যজোট হয়ে গেছি, আমাদের স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে সবাই আমরা একজোট হয়ে গেছি এবং আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি যে আমরা এই গ্রামটা ছাড়বো না, বাড়ি ছাড়বো না, মাটি ছাড়বো না। প্রয়োজনবশত আমাদের মাটি যেন এই মাটির নিচে হয়ে যাক, এটা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা
এই যাবৎ আছি, থাকবো, আরও থাকতে আমাদের সাহস আছে। Faced with this nightmare, the local communities start raising their voices. They do not want a coal mine that will take away everything. They begin to blame the local and foreign consultants. They point accusing fingers at companies that performed social and environmental impact assessment and prepared resettlement plans for Asia Energy. They cast their angry looks at the company information center, office and warehouse. সরকারিভাবে এবং এশিয়া এনার্জির পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত উন্মুক্ত কয়লা খনি বা ফুলবাড়ি মাটি মানুষকে নিয়ে কিভাবে কয়লার খনি হবে, সমস্যা কি হবে, উপকার কি হবে, এ ধরনের কথা সরকার এবং সরকারের পক্ষ থেকে, পাশাপাশি এশিয়া এনার্জি এবং এশিয়া এনার্জির পক্ষ থেকে কোনো আলোচনা রক্ষা কমিটি তথা ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান হিসাবে পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং পরিষদের সঙ্গে কোনো আলোচনা তেনাদের হয়নি। Asia Energy, on the other hand, tries to convince the local people that open pit mining is more beneficial than other methods. Asia Energy claims that Bangladesh will get benefits worth $7 billion or 49,000 crore taka over 30 years of the mine's lifetime. This includes a coal-fired power plant that will contribute 1% per annum to the total GDP of the country. However, the company's calculations fail to convince the people of the mine area. The local people's calculations are completely different from that of the company. What the local communities make out from the deal between the government and the company and the words of the company officials is that although they own the land, the company is going to be the owner of the coal. আমরা যখন ফুলবাড়ি নিয়ে কথা বলছি, আসলে এটা হচ্ছে ফুলবাড়ি, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর এবং পার্বতীপুর, এই 4টা থানার জনগণের মধ্যে ইনভলভ। তো তাদের ক্ষোভের অনেকগুলো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে যে তারা প্রতারিত বোধ করছেন এই কারণে যে এশিয়া এনার্জি তাদেরকে 2005 সালের আগে এই বিষয়ে কিছুই জানেনি এবং 2005 সালে এশিয়া এনার্জি তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছে। তো সেই সময়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়, একটা প্রতারিত বোধ করা আর একটা হচ্ছে আতঙ্কিত হওয়া। এবং ফাইনালি তাদের হচ্ছে যে পুরো একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কারণ এই অঞ্চল থেকে তারা যদি উচ্ছেদ হন, তাদের তো জমি জমা, ভিটেমাটি, কৃষি, জীবিকা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কবরখানা এবং সমস্ত কিছুই চলে যাচ্ছে। এবং এর সাথে তাদের যে অস্তিত্বের প্রশ্ন, তাদের সন্তানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন, তারপরে সন্তানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন, সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা। এবং সেখানে তারা যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিচ্ছে সেটার যে অন্তঃশাসনতা, সেটাও জনগণের কাছে ধরা। তার ফলে তারা ক্রমাগতভাবে ক্ষুব্ধ হতে থাকে এবং যখন একটা স্টেজে 2006 সালে ফেব্রুয়ারি মার্চ থেকে যখন এশিয়া এনার্জির তৎপরতা বাড়ে, জুন জুলাইয়ের দিকে তারা যখন একটা মডেল টাউন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, মডেল টাউনটা দেখেই তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কারণ মডেল টাউনটা হচ্ছে বিভিন্ন বেশ কিছু ঘর, তো গ্রামের মানুষ তো ঘরে শুধু বসবাস করে না, পুরো সমাজে বসবাস করে। যার কোনো জমি জমা নাই, ভিটেমাটি আছে, সেও কিন্তু তার পুরো গ্রামটাই হচ্ছে তার ঘর। তো সুতরাং একটা ঘর তাকে দেখিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে। তো সুতরাং ওই ঘরগুলি যখন বানানো শুরু করে তখন তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়া যায় যে এশিয়া এনার্জি তো বাস্তবে আমাদের উচ্ছেদ করতে যাচ্ছে, উচ্ছেদ করে আমাদের কোথায় নিয়ে তুলবে তার কোনো ঠিক নেই। তখন তারা সাংঘাতিকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে যান যে এখন আমাদের একটা এই বিষয়টা ফয়সালা করা দরকার। The local people disagree with the company's claims about losses and number of people to be evicted. According to the company's estimate, some 40,000 people of 100 villages will be evicted if the mine is developed. The local people contest the company's estimate. এখানে কিন্তু এশিয়া এনার্জি লোক সংখ্যার যে কথাটা বলছে যে মাত্র 40,000 কথা বলতেছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তো আমি মনে করি যে তাদের এই তথ্যটা সঠিক নয়। এখানে আমি মনে করি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি মনে করি এই এলাকায় প্রায় লক্ষাধিক লোক, আর পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 2 লক্ষ লোক। কারণ এই খনি এলাকার বাইরে যারা আছে তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখান থেকে খনির বাইরে যারা 5, 7, 10 কিলোমিটার যারা আছে তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই খনির বাইরেও কিন্তু দেখবেন যে তারা তাদের জমিতে পানি পাবে না, তাদের বাড়ি ঘরে বসবাস উপযোগী হবে, তাদেরকে বিভিন্ন রকম পরিবেশ দূষণ হবে, তারা অটোমেটিকলি তাদেরকে কিন্তু এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। There are many people, like Principal Moti, who say that the company's estimate is unrealistic and they reject it.
The company officials claim that they always told the people about the open pit mining. Currently, coal is extracted in Bangladesh only at the Boropukuria coal mine, very close to the Phulbari coal mine. The government has compensated a few people in Boropukuria, yet the affected people there still have many complaints. লাভ মানে লাভ মানে আমাদের পঙ্গু করছে আর লাভ কয়লা খনি হয় আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বলা চলবে না লাভ যাদের হয়েছে তাদের আমাদের হয়নি আমাদের ক্ষতি হয়েছে আমার কীরকম আসল তা গ্রামবাসী জানে এখন আমি পঙ্গু এখন চলার মতন নাই পথ যে টাকা পাইছিলেন ওটা কি শেষ হয়ে গেছে বললাম তো ওই যে এই দাগে দাগে টাকা দিছে সেই টাকা উড়াইতে বহু দেরি হয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে ও টাকা শেষ সঙ্গে সঙ্গে আর হঠাৎ যদি একটা লোকের ওইরকম ধান টান সব চলে যায় সেই লোকটার কি অবস্থা হবে বলেন হারা যে গরিব মানুষ গরু গাছের পুষি খাওয়াছি তা আমাকে একটা ঘাস কাটতে সিকিউরিটি অফিসাররা আমাকে ঢুকতে দেয় না তাহলে হারা গরিব মানুষ কয়লার খুনি ওরা করি হারা মাসি কি করি আমার ভাত দুটো কি করি কয়লার খুনি কাম করবে আমাকে নেয় না আমার ছেলেপেলে না খায় মরছে তাহলে ছেলে বাঁচে কি করি আজকে আমাদের এখানে মনে করেন যে অবস্থা দিন চলছে সে আল্লাহ পাকে জানে যে কিভাবে দিন চলছে আর কিভাবে না চলছে আমার তো একটা রিদ আলছে আমরা মনে করেন কৃষি কাম মাসির বাইরে রিধান ছাড়ানো হয় কাম করনো হয় খাইনো হয় মনে করেন যে তার বাইরে কিছু দেড়শো চাল নিনো হয় বাল বাচ্চা বাঁচাইনো হয় তখন তার জায়গা জমি আছিল এলা তো তাদেরও আমাদেরকে একটা কামত নেয় না তাহলে আমাদের কাম তো আমার বউ বেড়িকে আঁটে না গরিব মানুষ কি করে কাজে নেবে সেরকম না যে আহাম খায় ঘুরে আসবে না গোছে কেন আমার পেটে ভাত ধরে না আজকে খুনি হয় খুনি হচ্ছে বড় আশা করি খুনি করছে খুনি করলে বোধ আমার কিছু কয়লা কুড়ি আমার জীবন বাঁচবে তো কয়লা কেন মনে করেন তার কানা দিয়ে পেরাসি দিয়ে ঘিরে নিছে আমার কোনো ঢুকে চলে না সে জায়গা কেন ঢুকে চলে না Another important factor causing opposition to handing over valuable coal to a foreign company is its ownership and export plan. According to the company's sources, a large portion of the coal will be exported. However, some officials of the company say Bangladesh can purchase as much coal as it wants at the market price. One speciality of Phulbari coal is that a portion of it is coking coal, a raw material for steel production. This coal is more valuable than other coal. The local people easily understand who is to benefit most from this coal. Not that the coal shall never be extracted. Many, including the local people, support coal mining at the country's own initiative and according to its needs. However, they do not want to see the ownership of the coal going to a foreign company. যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি হয় ঠিক আছে থাক না মাটির নিচে যে সম্পদ আছে এটা থাক এটা দূরে যাবে না প্রয়োজন হলে এই সম্পদটাকে আমরা যদি নিজের মতো করে যদি তুলন করতে পারি কোনো বিদেশি সাহায্য ছাড়াই এবং আমরা এটা 100% নিজের দেশের উন্নয়নে ব্যয় করতে পারবো তখন তো ফুলবাড়ির মানুষ বলতে পারে যে না ঠিক আছে হোক না দেশের জন্য ছাড় দিতে পারি কিন্তু যেখানে রয়্যালিটির কথা বলা হচ্ছে না তো 6% রয়্যালিটি পাবে 6% আমাদের দেশে কী এমন উন্নতি হবে আমার তো মনে হয় যদি হিসাব কিতাবটা করা যায় 30 বছরে আমরা যে এই এলাকা থেকে যে ফসল 3 জমি যা কিছু পাবো বা আরও অন্যান্য মাধ্যম থেকে যে উন্নয়ন ইয়েটা পাবো সুফলটা পাবো সেটা হলে কিন্তু খুব একটা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব না The most sensitive aspect of open-cut mining is its adverse environmental impact in the mine and surrounding areas. যখন আপনার কয়লা আপনি উত্তোলন করবেন কয়লা উত্তোলন করে এই মাটি এবং কয়লা যেটা কয়লার উপরে যে মাটিটাকে আপনি সরিয়েছেন এবং কয়লাটাকে যেটা উঠাবেন সেটা আপনার একটা জায়গায় ডাম করে রাখতে হবে বিপুল পরিমাণ মাটি উঠাইতে হবে তো মাটি উঠায় ডাম করতে হবে এবং কয়লার সাথে যে সমস্ত পাথরের স্তর আছে সেগুলো উঠায় ডাম করে রাখতে হবে এবং সেই ডাম করে রাখলে হবে কি যে ওখানে পাইরাইট বলে একটা মিনারেল আছে কয়লার ভেতরেও থাকে আবার কয়লার সাথে যে রক স্ট্রাটা বা পাথরের স্তর তার ভেতরে থাকে এই মিনারেলটা হচ্ছে সালফার মিনারেল এটা খুব খারাপ একটা মিনারেল খারাপ একটা খনিজ পদার্থ এটাকে যদি আপনি উন্মুক্ত খুলে রাখেন তখন বৃষ্টির পানিতে হবে কি এটা রিঅ্যাক্ট করবে পানির সাথে রিঅ্যাক্ট করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করবে সালফিউরিক অ্যাসিড যদি তৈরি করে তাহলে এটা বৃষ্টির পানির সাথে
এই অ্যাসিড গিয়ে আপনার চলে যাবে ইয়েতে, ধান খেতে বা আপনার শস্য খেতে, এবং সেটা কন্টামিনেট করবে, দূষিত করে ফেলবে এই অ্যাসিড দিয়ে। অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ একটা সমস্যা যেটা পৃথিবীর বহু জায়গাতে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে। নদীর পানি নষ্ট হয়ে যাবে, নদীতে মাছ মরে যাবে, কৃষি জমি নষ্ট হবে, কারণ আপনি অ্যাসিড জিনিসটা তো খুব খারাপ। তো এখন ধরেন এই একটা সমস্যা, এটা উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে হবেই। Deep voids need to be created to reach the coal that lies 150 to 250 meters below the surface. Large numbers of huge water pumps need to be set up in the mine area to keep the mine pit dry. If the lifetime of the mine is 30 years, water needs to be constantly pumped out around the clock throughout these years. This will cause the areas surrounding the mine to go dry. মাইনটা হবে 250 মিটার থেকে 300 মিটার এই গভীরতায়। এত দূর কাটার পরে বিরাট একটা পানির পুকুর বা সাগর বলেন, যাই বলেন না কেন, হয়ে যাবে। ফলে হবে কি, আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি পাম্প করতে হবে, পানিটাকে পাম্প করে বাইরে ফেলে দিতে হবে। এখন এইটা করতে গেলে আপনার যতদিন এই মাইনটা আপনি কয়লা কাটবেন ততদিন পানি পাম্প করে জায়গাটাকে শুকনো রাখতে হবে। এখন এই পাম্পিং করতে গেলে অনেক সংখ্যক পাম্প বসাতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানি আপনার বার করতে হবে। এর ফলে হবে কি, আপনি দিনের পর দিন যখন পানি পাম্প করবেন তখন খনি এলাকা যেটা, সেটার পানির স্তর তো নেমে যাবে, নিয়ে জমিটা শুকনো হয়ে যাবে, কিন্তু এর সাথে সাথে এর আশেপাশের যে জায়গাগুলো আছে, যে গ্রামগঞ্জ বলেন, এলাকা বলেন, বসতি বলেন, সেই সমস্ত 5 কিলোমিটার থেকে 10 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার জুড়ে ওই পানির স্তরটা নিচে নেমে যাবে। এবং পানির স্তর যদি নিচে নেমে যায় তাহলে ওই এলাকার যে সমস্ত টিউব অয়েল মনে করেন বা আপনার যে ইরিগেশন অয়েল, এগুলো কিন্তু পানি আর আসবে না। ফলে ওখানে একটা মরুকরণের সৃষ্টি হতে পারে, যে শুকনা হয়ে যাবে জায়গাটা। Regarding pumping out of water, Asia Energy says that there is nothing to worry about. The company claims that a portion of the water pumped out will be re-injected into the ground. এশিয়া এনার্জি যে সলিউশনটার কথা বলেছে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছে যে হ্যাঁ এখানে যে মরুকরণ হবে, এটা কিভাবে তোমরা ইয়ে করবে, সে কতগুলি পদ্ধতির কথা বলছে, যে রি-ইনজেক্ট করবে পানি এখান থেকে নিয়ে, এই পানিটা এগ্রিকালচারে ইউজ করতে পারে এবং এই পানিটা তারপরে আবার অংশ আবার রি-ইনজেক্ট করবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু থিওরিটিক্যালি লুকস ফাইন। আমি হাইড্রোজিওলজিস্ট না, কিন্তু হাইড্রোজিওলজিতে যারা কাজ করেন তারা এই বিষয়টা ভালো বুঝবেন বা বলবেন। এখানে কথা হলো যে এটা আপনার ডেমনস্ট্রেট করে দেখাতে হবে যে এই যে থিওরিটা আপনি দিচ্ছেন সেটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল কতটুকু। কিন্তু এশিয়া এনার্জি এটা তো কোনো পাইলট প্রজেক্ট করে দেখাইতে পারেনি বা দেখায়নি। In order to reach the layer of coal, extensive digging activities will take place. Dynamite will be exploded to break the rocks in the coal. The burning of coal to produce electricity will pollute the air. Air polluting agents such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compounds, mercury, lead, cadmium, chromium, and arsenic will contaminate the soil, water, plants, and wildlife. Asia Energy officials refuse to give formal interviews before the camera. However, the company's versions are gathered from available documents and informal discussions with some of its officials. The company nullifies all criticism and apprehension. It claims that open-cut mining ensures maximum profits and that in open-cut mining, the maximum amount of coal can be extracted and the risk of accidents is a minimum. The company says that the whole area will not be dug out at one time. While a part of it will be dug, the other will be filled in. The Phulbari coal mine is a guaranteed source of energy for Bangladesh. It will be a big loss for Bangladesh to ignore the possible opportunities ahead. However, the company fails to appease the roaring minds of the local communities. The protesters remain steady in their position. We do not want open-cut mining. Their simple calculation, if lands and habitats are lost for the mine, they are lost forever. এই যে বুদ্ধিজীবীদের কাছে তো আমাদের একটাই প্রশ্ন, সেটা হলো ওরা আমাদের সংস্থান করুক, দেখ যে তোমরা এই জায়গায় যা, একটা দ্বীপ দেখ, যেই দ্বীপে তোমাদের খালি তোমাদের বাস, আর কারো নাই, তোমরা এখানে করবে, খাবে, বাড়িঘর করবে, যা কিছু করবে করুক, নির্দিষ্ট একটা জায়গা দেখে আমাদের। কিন্তু ওরা বলবে টাকা নাও।
আরে টাকা নিয়ে আমরা যাবো কোথায়? দেশটা তো ছোট্ট, বাংলাদেশ তো বড় নয়, আর দেশটা খুব ছোট। আমরা যাবো কোথায় টাকাটা নিয়ে? 1 লক্ষ টাকা আমাকে দিলেন, আমি তো বসে বসে খাবো, তারপরে কি ভিক্ষা করব? ভিক্ষা দিবে? এমনি তো যে ফকিরের অবস্থা, তাদের তো ভিক্ষা পায় না। আমরা ফিরে নতুন করে ফকির সাজবো নাকি? বাঁচতে হলে এখানেই বাঁচবো, মরতে হলে এখানেই মরবো। আমরা যে কোনো এশিয়া এনার্জি কেন, পৃথিবীর যে কোনো সংস্থা আসলে আমরা এই জায়গায় এভাবে খনি করতে দেবো না। এতে যদি আমাদের যেমন দিতে হয় দিতে হবে। The transportation of the coal is another concern. In order to export it, the coal will be carried from Dinajpur to a deep sea port through the Sundarbans. This will require construction of a new seaport and a railroad. Although this will generate some new jobs and revenue, it will also cause fresh concerns for the environment. The Mongla port is already disturbing for the Sundarbans. Additional ships carrying coal through the mangrove will increase the volume of pollution in the Sundarbans. The Department of Environment has already approved the environmental and social impact assessment of the Phulbari coal project. 300 consultants from several international and national companies, some Bangladeshi environmental organizations, and university academics prepared these impact assessment reports. They produced reports of a few thousand pages. Asia Energy itself has financed and guided preparation of these impact assessment reports, thus raising questions about their neutrality. Asia Energy asserts it will do everything necessary for the protection of environment and social peace. But the anti-mine people have rejected the company's offer. All that has occurred in Phulbari, grassroots revolt, expression of anger, discontent over attempts to hand over coal to a foreign company, and killings have shaken the whole nation. The people of Phulbari mine area have made it clear that the interests of local people cannot be ignored. They have also strongly communicated their message that the state should be there to protect its people and safeguard their interests. The government engaged an expert committee to examine the feasibility study report and scheme of development that the company submitted. The expert committee's report reflects the concerns and fears of the local communities. The report also challenges the legality of the proposal of the company. The expert committee put together tough views and recommendations regarding technicality, environment, acceptability, underground water management, socio-economic impact, and project implementation risks. Despite all these bottlenecks, Asia Energy remains desperate about getting into deals for open-cut mining. The company officials say there is no legal basis for the Memorandum of Understanding signed between the anti-mine people and the government. Asia Energy's principal banker is the Royal Bank of Scotland, and Barclays Capital is the lead financer of the Phulbari project. Asia Energy is also trying to draw finances from the Asian Development Bank, ADB. ADB is considering a project of the company amounting to $300 million, of which $100 million is loan and $200 million is political risk guarantee. Energy poor Bangladesh is currently thrown into an electricity crisis. Many see coal as an essential commodity to generate electricity. The experts and economists caution if we have to put our hands on coal, the opinions, advantages and disadvantages of the local communities, national interest and all other factors must be considered. আমি মনে করি আমাদের
বিবেচনায় একটাই জিনিস রাখা দরকার যে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কোনটা সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে। এটাই একমাত্র, কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো নয়, কোনো প্রায়ার ফিক্সড এবং অন্য দেশের উদাহরণও নয়। আজকের দিনের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন এবং সাস্টেন টেকসই উন্নয়ন ভবিষ্যৎটা মাথায় রেখে এই ফুলবাড়ি কয়লা প্রকল্পের বিষয়ে আমি বলবো যে অনেকগুলো পূর্ব শর্ত অতিক্রম আমাদের করতে হবে। এখানে তাড়াহুড়ার কোনো স্কোপই নাই। পূর্ব শর্তর মধ্যে হচ্ছে জাতীয় এই পুরো কয়লা ব্যবহারের যে জাতীয় নীতিটা, এটা একটা সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত এখানে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। সরকার ওই ধাক্কায় পড়ে একটা কয়লা নীতি করেছে, সেটার পূর্ণাঙ্গ একটা পর্যালোচনা প্রয়োজন। এটার মধ্যে আবার আমি দেখেছি কিছু কিছু মিডিয়ায়, আমাদের খুব লিডিং মিডিয়ায় দেখলাম সেদিন যে তারা গাল দিচ্ছে যে এরা একটু বেশি হয়ে গেছে, জাতীয় স্বার্থের কথা বেশি বলছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভয় পেয়ে চলে যাবে, একটা জুজুর ভয় তৈরি করছে যে আমরা এই ধরনের কাজ যদি করি কেউ আসবে না এখানে। ওইখানে আমি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কয়লা টয়লা নিয়ে ডিল যদি নাও করি, একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি পরিষ্কার বলতে পারি যে বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা সেটা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে না। এবং আপনি জানেন যে আমরা PRSPর নামও দিয়েছি আনলকিং দ্য পোটেনশিয়াল, কারণ বাংলাদেশে একটা সম্ভাবনাময় জায়গায় এসছে। সুতরাং বিনিয়োগকারীরা এখানে আসবেই যদি তাদের একটা দেখে। মূল হচ্ছে যে তাদেরকে আমি সুপার প্রফিটের জায়গা করে দিব গুটি কয়েক মানুষের স্বার্থকে রক্ষার জন্য, নাকি তাদেরকে আমরা একটা সুস্থ পার্টনারশিপে আনতে চাই। Although its reserve is limited, coal can provide us electricity for the next 50 years or more, contributing significantly to our economy. Sadly enough, this mineral resource has put Bangladesh to the test. That Bangladesh is not in a position to export coal has recently been expressed by an expert committee reviewing the draft coal policy. What we certainly need is a right energy and coal policy on the one hand, and on the other, strong ethical positioning of the people of Bangladesh.